Mlio wa maji ya bahari. Wengi wanaposikia mlio huu, kinachowajia akilini ni michanga mieupe ya pwani pamoja na viumbe vingi vilivyoko baharini kama samaki. Lakini mimi nimeusikia mlio huu wa maji ya bahari na kilichogonga akilini mwangu ni mazingira, na hususan kilichoko katika mazingira haya ya baharini. Sizungumzii kitu kingine ila miti ya mikoko. Ni miti ya ajabu ambayo haipatikani katika pwani zote ila baadhi tu, na umuhimu wake ni mkubwa mno, sio tu kwa ujenzi, ila ni miti yenye umuhimu hata kwenye mazingira, lakini iko kwenye hatari ya kuangamia iwapo hatua mwafaka hazitochukuliwa kuihifadhi. Nimetaka kubaini umuhimu wa miti hii, ndiposa nimefunga safari hadi hapa Malindi katika eneo la Mid Creek, na hapa nimekutana na Festus Masha, aliye afisa katika shirika liitwalo Erocha ambalo linahusika na kuhifadhi mazingira, hususan eneo hili la Mida na msitu mzima wa Arabuko Sokoke. Mikoko hii inatusaidia kwa mambo mengi sana katika shughuli za kisasa, na mikoko hii hapa Mida huwa inazuia zile storms kutoka kwa bahari ili zisiingie kwa forest. Pia mikoko hii imetusaidia kwa sababu nyingine, inatumika kwa sababu ya kujenga. Colin Jackson ni mkurugenzi katika shirika hili la Erocha, na nimepata fursa ya kuonana naye pia, na anafafanua maajabu ya miti hii ya mikoko. The roots of the mangroves, they're coming out through the ground and they're breathing oxygen from the air, because in the ground there's no oxygen available. It's all waterlogged. The other thing is, of course, because the water is salty, there's a lot of salt, and the trees cannot cope with the salts in the water. And if you take a leaf of one of these trees, if you look at the underneath, you'll taste it's salty. The tree absorbs the water with the salt, and then so inatoa hiyo chumvi from inside the system. And that's one of the ways that they can survive. And this tree could not survive in fresh water. Na jambo jingine unalostahili kufahamu ni kwamba kuna aina tofauti za mikoko. Every type of mangrove has its own requirements for habitat. The white mangrove, or Abyssinia maritima, and this one requires an area which is somehow waterlogged but is not flooded every day, whereas the other ones, they need flooding every day for them to survive. So they're all unique. Mie sikulifahamu hili la mikoko kuwa ya sampuli tofauti. Nilikuwa najua kwamba mikoko ni mikoko tu, ila hapa nimeshalifahamu hilo. Lakini miti hii imekuwa ikikatwa kwa kiwango kikubwa mno, na kama haingekuwa kwa shirika hili la Erocha, hii sehemu ya Mida haingekuwa tena na mikoko. Erocha ina mpango uitwao Assets, unawasaidia watoto wasiojiweza kutoka sehemu hii ya Mida kuendelea na masomo yao, na pato lao linatokana na ada wanazotozwa wale waliokuja ziara katika eneo hili la Mid Creek kama mimi kustaajabia haya ya miti hii ya mikoko. Ni wengi wamefaidika na mradi huu, na Muhammad Bakari Abdallah ni mmoja wao, na japo angali shule wakati wake wa mapumziko hujishughulisha na masuala ya uvuvi ili mradi tu ayakidhi mahitaji yake, na yeye pamoja na wenzake huko shule wamepewa hamasa ya kutosha ya kuhifadhi mazingira na hasa miti ya mikoko. Na hili nalifahamu kadri mazungumzo yetu yanavyoendelea, lakini linalonishangaza mimi ni kwa nini wakazi wa sehemu hii waikate hii miti kana kwamba hawafahamu hasara inayoweza kutokana na uharibifu huu. Jambo ambalo linafanya watu kukata mikoko ni kwa sababu ya mapato. Kwa uchumi wa siku hizi lazima utafute mbinu ambazo unaweza kujikimu kimaisha. Sasa watu wakitafuta mbinu huko kwenye miji huko kikosa, sana huwa wanavamia mikoko ili wa harvest wapate pato lao la siku. Wewe mwenyewe ushawahi kufanya shughuli kama hiyo kata mikoko? Mimi bado mwanzo tangu nilikuwa mwanafunzi. Hali ya anga kote duniani inabadilika kila uchao, na sio kubadilika tu bali inabadilika pakubwa na kuzidi kuwa mbaya. Baridi ijapo huja kupita kiasi na kupelekea vifo, hali kadhalika na mvua, na joto nalo limeongezeka pakubwa, hususan hapa mkoani Pwani, bila kusahau mmomonyoko wa udongo. Huenda usifahamu sababu kamili, lakini ukataji wa miti una sehemu kubwa kwa mabadiliko haya ya hali ya hewa na mazingira kwa ujumla. Lakini kivipi? Colin Jackson analitia nuru swala hili.
The earlier days, when the rain fell, the forests and the vegetation and the bush would absorb the rain, because when it hit the ground, there was vegetation, and it would now go into the soil. And it was estimated that rain falling in Mount Kenya would take about 2 or 3 years before it reached the Indian Ocean. Today, the changes that have happened, the kichaka has gone, the slopes have been cleared of vegetation, the forests have been burned for charcoal, so when the rain falls, it is now flowing over the surface of the ground, taking with it the mchanga and going straight into the river and straight down to the Indian Ocean. Swali ninalojiuliza mimi ni je, wale waliotutangulia wangekuwa binafsi na kukata miti kiholela kama hivi inavyoshuhudiwa na miti ya mikoko, kungekuwa na uhai ulimwenguni? Sasa akili kichwani mwako, bora uyahifadhi mazingira na kukoma kukata miti, hususan hii ya mikoko, ili vizazi vijavyo vipate maisha mema. Jacob Safari, Sheki FM, katika eneo la Mida Creek, Malindi.